Okay, so now we are going to talk about the development of the disease, okay? First one is the neuropathology aspect. We can see physical signs of the disease. In a macroscopic level, we can see atrophy in the different areas of brain, like the parietal lobe, temporal lobe, or the cingulate gyrus, which is situated there. In a microscopic level, we can see plaques with are dense and mostly insoluble deposits of protein and cellular material, which are outside the neurons, and tangles, which are insoluble proteins, but they are inside the cell. Here we can see the difference between a normal neuron and affecting neuron. In affecting neuron, we see a deposit of insoluble proteins which make the cell become bigger, but it doesn't work as properly. Entre los rasgos bioquímicos más importantes, podemos considerar al Alzheimer una proteopatía, porque encontramos proteínas alfa-beta-amiloides dobladas de forma que no es la normal. También se puede considerar una tauopatía porque afecta al plegamiento de la proteína tau, que es otra proteína que se encuentra presente en el cerebro. Además, encontramos niveles extraños de neurotransmisores como la acetilcolina, la serotonina, la norepinefrina o la somatostatina. Como rasgo característico podemos encontrar también los niveles de glutamato son bastante elevados. La segunda hipótesis que encontramos, y también la segunda en importancia actualmente, es la hipótesis tau. Tau es una microproteína que se asocia a los microtúbulos de las neuronas y está relacionada con la regulación del citoesqueleto. Se regula por fosforilación. Ahora bien, en los pacientes de Alzheimer podemos ver que una proteína tau hiperfosforilada se acumula fuera de la célula, formando unos agregados que se llaman nudos. Se cree que esto puede ser tóxico para la célula porque en las neuronas enfermas los enredos de proteínas tau hacen que los microtúbulos se deshagan y se desintegren. Esto además está apoyado por la existencia de otra serie de enfermedades llamadas tauopatías que comparten algunas características y también ven afectada la proteína tau. Sin embargo, la hipótesis más relevante es la hipótesis amiloide. Afecta a una proteína, la proteína amiloide, que se encuentra en el cerebro y se pliega de forma extraña. Esto viene muy determinado por su precursor, que es el APP. Su codificación genética está en el cromosoma 21. Se empezó a pensar en esta hipótesis debido a que los pacientes con síndrome Down presentan un mayor riesgo de Alzheimer que las personas sin síndrome Down. Por tanto, se comenzó a estudiar la importancia del precursor APP en la síntesis de amiloides y se descubrió que hay una especie de amiloide citotóxica con plegamientos extraños que se presentan en los cerebros de los pacientes con Alzheimer. Aquí podemos ver el mecanismo de síntesis en el que del retículo endoplasmático mediante Golgi y por la acción de la presenilina 1 y 2 se llevan unas vesículas hasta la membrana de APP. Es soluble y no afecta a las fibras amiloides. Ahora bien, en su transcripción al interior de la célula puede ocurrir un error que se cree que es lo que ocurre en los pacientes con Alzheimer, que provoca que la proteína amiloide normalmente soluble se pliegue de un modo diferente que causa su insolubilidad. Esto también lo vemos en esta otra diapositiva, en la que vemos una primera molécula de APP que penetra en la membrana celular. Una serie de enzimas se encargan de cortarla y cuando este corte no se hace de la forma correcta, se forman las placas beta-amiloideas. Esta diapositiva es el mismo proceso. La última hipótesis del Alzheimer, que ciertamente es más bien una observación de datos, es que ocurre de forma diferente al envejecimiento en una persona sana. Se puede ver la diferencia entre un cerebro de una persona sana pero anciana y una persona que presenta Alzheimer. Esto además se ve en los niveles de ubiquinona, dolicol y colesterol que se ven modificados. Now we are going to speak about Alzheimer's treatment. As we all know, there's no possible cure for this disease yet, but scientific research are bringing us closer to it every day. New understandings about Alzheimer, including what causes it and what happens in the brain as it progresses, have already provided critical information in order to prevent or delay its symptoms, allowing the development of specific treatments against this disease. Different symptoms require different treatments. That's why health professionals have divided Alzheimer's symptoms into different categories. Cognitive symptoms that affect memory, language, judgment, planning, ability to pay attention and other thought processes,
and behavioral and psychiatric symptoms that affect the way we feel and act. For the first category, the best treatment consists in the use of drugs to slow the progression of the disease, while in the second category, there are also non-pharmacological therapies that include integral aspects of care. To understand how Alzheimer's medication works, it's first necessary to understand the brain's communication network. In this picture, we can see nerve cells or neurons which communicate at synapses, where neurotransmitters carry information from one cell to another. Alzheimer's disease disrupts this progress, causing the die of the cells and damaging the brain communication network. So, the US Food and Drug Administration has approved two types of medication to treat cognitive symptoms of Alzheimer's disease. First, we have cholinesterase inhibitors. These drugs work by slowing down the disease activity that breaks down a key neurotransmitter, the acetylcholine, maintaining its levels high. We also have the memantine. This drug works by regulating the activity of glutamate, a neurotransmitter. Here we have the main drugs used as Alzheimer's cognitive symptoms palliative and the stage of the disease they are recommended for. As we can see, they all have side effects such as vomiting, headache and confusion. Now the behavioral and psychiatric symptoms. For many individuals, Alzheimer's disease affects the way they feel and act, in addition to its impact on memory and other thought processes. As we have already seen, in different stages of this disease, people may experience hallucinations or a general change of mood. For managing these symptoms, we have two ways: using specific medication or non-drug strategies, which should be tried first and whose aim is to create a calm environment for the patient. Here we have some examples of the non-drug strategies, such as using monitoring personal comfort, avoid arguing about facts, redirect the person's attentions, create a calm environment, and so on. Only when non-drug strategies seems to be ineffective, we turn to drugs. Here we have some examples of the drugs used to avoid the behavioral and psychiatric symptoms of Alzheimer. We have first antidepressant medications for low mood, and anxiolytics for anxiety, and antipsychotic medication, which should only be used when behavioral symptoms are due to mania or when symptoms present a danger for the resident of others.